ഹലോ, ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി. സംസ്കൃതിയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സാധാരണയായി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ പോർഷൻസിന്റെ വീഡിയോസ് ആണ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ +1 റിസൾട്ട് വന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. സോ +1 ഇംഗ്ലീഷ് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടി. ആ റിക്വസ്റ്റിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. The first unit of +1 English is Glimpse of Greatness. We know that all the units put forward some ideas or themes. Likewise, the lessons in this unit remind us of the importance of having self-confidence and self-esteem. Also, the values a good person needed in life. Before going into the lessons of this unit, let us learn a few quotes about those ideas, including those quotes in the answers of the question from those lessons will help you to get more marks. നമുക്കറിയാം, ഓരോ യൂണിറ്റുകളും ചില ഐഡിയകൾ, ചില ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ യൂണിറ്റ് ആത്മവിശ്വാസവും സ്വയം പര്യാപ്തതയും എല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫില്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില മൂല്യങ്ങളെ പറ്റിയുമാണ് നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത്, നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിലുള്ള ലെസൺസിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ചില കോട്ട്സ്, ഈ ഐഡിയകളെ പറ്റിയുള്ള ചില കോട്ട്സ് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഈ കോട്ട്സ് നമ്മുടെ മാർക്കുകൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുവാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക്. ദി ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഈസ്, when you have confidence you can do anything. I repeat, when you have confidence you can do anything. The second one is, confidence is the most powerful weapon. Second one, confidence is the most powerful weapon. Third quote, failure is the stepping stone to success. Failure is the stepping stone to success. Fourth one, failure is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Failure is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. So, since our purpose is to increase the marks, we do not waste time explaining the Malayalam concepts of each chapters. After giving a brief summary, let us analyze the possible questions and answers in these chapters. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്ക് കൂട്ടുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെയും മലയാളം മീനിങ് പറയുന്നില്ല. ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് സമ്മറി നൽകിയതിനു ശേഷം ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So, the first chapter of this unit is His First Flight. His First Flight is a short story written by an Irish writer, Liam O'Flaherty. His First Flight by Liam O'Flaherty. His works are noted for their psychological insights into life's problems and the ways of overcoming them. Through the story of birds, the author explores the need of confidence building to help youngsters to achieve various skills and abilities in their life. So let us analyze the summary of this story, His First Flight, written by an Irish writer, Liam O'Flaherty. This is a story of a young seagull that was afraid to make its first flight. This is a story of a young seagull that was afraid to make its first flight.
The seagull did not have the confidence to fly. His brothers and sister knew to fly. His parents tried their level best to motivate him. They starved him for one day. Finally, they succeeded in their attempt. Finally, the parents succeeded in their attempt. This story gives the importance of independence and self-confidence. I repeat, this story gives the importance of independence and self-confidence. It also shows the need to remain involved in family life. It also shows the need to remain involved in family life. So once again, I repeat the major ideas of the story His First Flight by Lime of Flaherty. First point, the young seagull was afraid to fly. This was because he lacked the confidence. The young seagull was afraid to fly. This was because he lacked the confidence. Actually, he wished to fly. But his fear was above his desire. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പക്ഷിക്ക്, ആ യങ് സീഗളിന് പറക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അവന്റെ ഭയം അവന്റെ ആഗ്രഹത്തിനും മേലെയാണ്. Actually, he wished to fly, but his fear was above his desire. His parents, his father and mother, tried their level best to motivate him. They tried to make him independent and responsible, but his fear didn't allow him to fly. Finally, the parents decided to starve him. അവസാനം അവനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ടോ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ പേരൻസ് അവനെ പട്ടിണിക്കിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. Finally the parents decided to starve him. And he was starved for 24 hours. Hunger prompted the seagull to fly. He was greatly starving for food, and thus he overcome his fear, and at last he made his first flight. His parents and siblings rejoiced in his flight. So we have to look few quotes that related to this occasion. The first one is, necessity is the mother of invention. I repeat, necessity is the mother of invention, but it sometimes needs an initial spark from outside. ആവശ്യകതയാണ് ഏതൊരു സൃഷ്ടിയുടെയും അടിസ്ഥാനം. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഏതൊരു സൃഷ്ടിയുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യകതയാണെന്നാണ് ഈ കോട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാർക്ക്, ഒരു തീപ്പൊരി ഈ പറയുന്ന സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. And second quote is, parents alone are our true unconditional well-wishers. I repeat, parents alone are our true unconditional well-wishers. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, നമുക്ക് നല്ലത് വരണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഏക വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ parents ആണ്. Here, the young seagull is a symbol of every youngster who has the potential but dare not to dream big. Though he had the inborn ability to fly, he would not fly. Here, the young seagull is a symbol. Young seagull is a symbol of every youngsters who has the potential. The youngsters who has the potential but dare not to dream big. ഈ യങ് സീഗൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ ഒരു സിംബലാണ്, ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഓഥർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് കഴിവുണ്ടായിട്ടും വലിയ രീതിയിൽ സ്വപ്നം കാണാനും തങ്ങൾക്ക് ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ആണ് ഇവിടെ ഈ യങ് സീഗൾ സിംബലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
Let us now examine the questions that come out of this chapter and some of the key points that need to be answered. You can add more points, but at least this should be in the answers. അപ്പോൾ അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ സമ്മറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെല്ലാമാണ്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതാം. ഇതിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. So the first and most important question is, write a small article about the role of parents. Write a small article about the role of parents. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദി റോൾ ഓഫ് പാരന്റ്സ്. ഇത് റൈറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. സോ സ്റ്റഡി വെൽ. How to write a small article about the role of parents? The key points are, first one is, they should be loving and caring. The parents should be loving and caring. Second one is, should teach self-reliance and responsibility. The parents should teach their children self-reliance and responsibility. Third one is, they should be motivating and supportive. Parents should be motivating and supporting. Next one is, allow children to fly freely upon their dreams. Allow their children to fly freely upon their dreams. കുട്ടികളെ അവരുടെ ഡ്രീംസിന്, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സ്വതന്ത്രമായി പറക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ഡോണ്ട് ഫോഴ്സ് ദം. അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഡ്രീമിലേക്ക്, പാരന്റ്സിന്റെ ഡ്രീമിലേക്ക് അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യരുത്. allow them to fly freely upon their dreams. And they should control their children, but that control doesn't be oppressive. Parents should control their children, but that control doesn't be oppressive. ഒരിക്കലും പാരന്റ്സ് കുട്ടികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, പക്ഷേ ആ കൺട്രോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഒപ്രസീവ്, ഒരു അടിച്ചമർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ളതാവരുത്. And emotional security should be provided. Emotional security should be provided to the children. These are the key points. You can add more and more points about this, the role of parents. ഇതിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് റോൾ ഓഫ് പാരന്റ്സിന്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് ജനറൽ ആയിട്ടും പ്രതിപാദിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ദി കേസ് ഓഫ് ദി യങ് സീഗൾസ് പാരന്റ്സ് യങ് സീഗൾസിന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ കാര്യവും ഇവിടെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. We can add some quotes too. First one is, parents are bonds on which children cut their teeth. An important quote, parents are bonds on which children cut their teeth. And one more quote, parents alone are our true unconditional well-wishers. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, എന്നാൽ ഓർക്കുക, parents alone are our true unconditional well-wishers. So the next question. അപ്പോൾ the first question എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ഓഫ് പാരന്റ്സ് ആണ്. അതിൽ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. State the action of young seagull's parents of the story, his first flight also. First flightലെ പാരന്റ്സിന്റെ കാര്യവും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. So the next question. Give an alternative title to the story, his first flight, and write about its relevance. Give an alternative title to the story, his first flight, and write about its relevance. ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കഥയ്ക്ക് മറ്റൊരു തലക്കെട്ട് നൽകി അതിന്റെ പ്രാധാന്യം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ശീർഷകത്തിന് എത്രമാത്രം അനുയോജ്യമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക. ഗിവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ. ഇഷ്ടമുള്ള, യു ക്യാൻ ഗിവ് എനി ടൈറ്റിൽസ്, but it should be suitable to the story. So give a suitable title and state the summary and message of the story. Then write about the summary and the message. What are the messages? The importance of self-confidence, the independence and responsibility one should have. അതൊക്കെ എഴുതുക. Third question. Prepare a speech on the topic relevance of self-confidence in our life. I repeat,
Prepare a speech on the topic relevance of self-confidence in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിന്റെ റിലവൻസ്, അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കുക. Key points to remember. First one is salutation. Respected principal, teachers and my dear friends. School assemblyയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ salutation, ladies and gentlemen, dear friends, etc. etc. You can use anything. Any salutation like this. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് salutation വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. And next one is start with a quote. ഒരു quote വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും. quote തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഒരു പോമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ച് തുടങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. And third one is write about the importance of self confidence. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി എഴുതുക. Third or fourth one is state the summary of the story. ഈ സ്റ്റോറിയുടെ സമ്മറി എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത്. You should write the summary of the story, his first flight. Next point, include similar poems, stories, anecdotes. ഇതേ ആശയം വരുന്ന, the importance of self confidence എന്ന് പറയുന്ന ആശയം വരുന്ന കോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ആശയം വരുന്ന പോംസോ അല്ലെങ്കിൽ അനക്ഡോട്ട്സോ സ്റ്റോറീസോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ ഗീവ് ഷോർട്ട് മെസ്സേജ്. ഒരു മെസ്സേജ്, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് നൽകുക. ആൻഡ് ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Attempt a write-up on good parenting in the light of the story, his first flight. Attempt a write-up on good parenting in the light of the story, his first flight. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മറ്റൊരു മോഡലാണ് അറ്റംപ്റ്റ് എ റൈറ്റപ്പ്. ഇതൊരു റൈറ്റപ്പ് ആണ്. സോ റൈറ്റപ്പിന്റെ മോഡലിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ റോൾ ഓഫ് പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതേ ആശയം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെയും ഓർക്കുക. Then next question, fifth question. Write a paragraph on the seagull's first flight. ഇതും ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ most important question from this chapter. Write a paragraph on the seagull's first flight. സീഗളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിനെ പറ്റി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 12 പാരഗ്രാഫ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈൻ വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 15 to 30 അതിൽ കൂടുതൽ അത് അവന്റെ യങ് സീഗളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിനെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ അത്രയും കറക്റ്റ് ആയി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തത് എഴുതാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ എഴുതുക. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The helping hand for the maiden flight was extended by his mother. Have you received such support in your life too? Narrate your experience. I repeat, the helping hand for the maiden flight was extended by his mother. Have you received such support in your life too? Narrate your experience. The young seagullന്റെ അവന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിന് അവനെ സഹായിച്ചത് by his mother. The action of his mother helped him to fly or helped him to make his first flight. Like this, ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പേരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മളെ കോൺഫിഡന്റ് ആക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കിയ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അതിനെപ്പറ്റി എഴുതുക. You can write your own experience. You should write your own experience. And the next one is, failure is fatal. It is the courage to continue that counts, says Winston Churchill. Failure is needed, a stepping stone to success. The young seagull's story teaches us this idea. Prepare a write-up based on your reading of the story, his first flight, highlighting this view. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാം. Failure is fatal. It is the courage to continue that counts, says Winston Churchill. Failure is indeed a stepping stone to success. The young seagull's story teaches us this idea. Prepare a write-up based on your reading of the story, his first flight, highlighting this view. ഒരു റൈറ്റപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതായത് failure is indeed a stepping stone to success, or failure is a stepping stone to success എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം.
Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. വിൻസൻ ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ failure is a stepping stone to success എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയയിൽ ഒരു റൈറ്റർ തയ്യാറാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. We should remember those points. Add a quote. ഈ കോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മാർക്ക് കൂട്ടുവാനായിട്ട് സഹായിക്കും. So add a quote. Then we should try and learn from our mistakes. The points. The first point is we should try and learn from our mistakes. Once we fail, we gain the motivation from it. When we fail, we gain a motivation from our failures. Then we can add the summary of the story. His first flight. നമുക്ക് summary, his first flight ന്റെ summary, short summary add ചെയ്യാം. Message add ചെയ്യാം. Message given by the author, Lamb of Lahoti. Lamb of Lahoti എന്ന് പറയുന്ന author ഈ കഥയിലൂടെ എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് തരുന്നത് ആ മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് failure is a kind of inspiration. Failure ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ. It is a kind of inspiration, etc. ഇങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. You can add more and more points. Then next question, how does you analyze the character of the mother seagull? How does you analyze the character of the mother seagull? ഈ mother seagull ന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ, the character sketch of mother seagull. How does you analyze? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മദർ സീഗളിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഷീ ഈസ് മെച്യൂർ എനഫ്. അവള് അല്ലെങ്കിൽ ദി മദർ സീഗൾ എന്ന് പറയുന്ന ആള് വളരെയധികം മെച്യൂർഡ് ആണ്. ആൻഡ് make her son courageous. She tried their level best. She tried her level best to motivate him, and she tried to make him independent and self-reliant, and taught him self-esteem, independence, etc. She loved him very much, and so she want to make him independent. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക. അവൾക്ക് അവനെ ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവള് യങ് സീഗളിനെ പറക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള ഒരു പ്രേരണ മദർ സീഗൾ ആണ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുക. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതൊരു വൺ വേർഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വാട്ട് ഡസ് ദി വേർഡ് precipice mean? എന്താണ് precipice എന്ന് പറയുന്ന, വാട്ട് ഡസ് ദി വേർഡ് precipice mean? എന്താണ് precipice എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? Very steep or vertical space of a cliff, mountain or rock. I repeat, very steep or vertical space of a cliff, mountain or a rock. അപ്പൊ ഇതാണ്, ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ 9 ക്വസ്റ്റ്യനോളം പറഞ്ഞു. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് അതിന്റെ കീ പോയിന്റ്സ്. ഇതൊരിക്കലും ആൻസേഴ്സ് അല്ല, ഇത് ആ ആൻസേഴ്സിൽ വരേണ്ട key points ആണ്. So you should remember this and write it well. So these are the major ideas in this chapter. Study well, remember it. I conclude today's video. We will discuss the next chapter on the next video. So bye bye and thank you.